Our lecture today is about the membrane channels, resting membrane potential and action potential. And as you have asked me to imply within my explanation an Arabic explanation, so I will provide this lecture with Arabic explanation as you have asked. So first of all, and in terms of resting membrane potential, let's speak about what is called the membrane channels. راح تكون محاضرتنا إن شاء الله اليوم حول موضوع مهم جدا اللي هو resting membrane potential، اللي هو جهد الغشاء في حالة الراحة بالنسبة لغشاء الخلية. وأيضا طبعا لازم نتحدث عن موضوع مهم قبل لا ندخل هذا الموضوع اللي هو الممبرين channels أو القنوات الموجودة بغشاء الخلية. So as we have mentioned before in previous lecture, that there are what is called the integral proteins in addition to peripheral proteins, and membrane channels are about proteins. These integral proteins will form what is called pores-like, and these pores will permit for passage of ions and other substances from outside to inside of the cell, and vice versa, as we have mentioned and explained in previous lectures. So we have to focus on some types of membrane channels in this lecture. راح نركز طلاب على بعض القنوات المهمة. هي شنو القنوات؟ القنوات عبارة عن بروتينات، احنا صنفنا البروتينات مال الخلية، قلنا بروتينات الخلية تكون يا إما محيطية أو متداخلة في داخل غشاء الخلية. فمن ضمن هذه القنوات first of all voltage gated channels. This type of channels are opened and closed depending upon what? Upon the difference on voltage or charge of ions on each side of cell membrane. يعني بعبارة أخرى هذا النوع من القنوات نسميه voltage gated، يعني يتحكم بفتح وانغلاق هذا النوع من القنوات البروتينية. هو من هو الفولتج، هو فولتج أو شحنة الأيونات. متى ما كانت مثلا على سبيل المثال تركيز أيون الصوديوم لما يكون عالي خارج الخلية، فهذا راح يشكل حافز إنه تفتح قنوات الصوديوم بسبب زيادة تركيز الصوديوم، بعبارة أخرى شحنة الصوديوم. فهذا النوع من القنوات يفتح ويغلق اعتمادا على اختلاف تركيز الشحنة لذلك الأيون. And this type include voltage gated sodium channel, voltage gated potassium, voltage gated calcium, and voltage gated proton channels. So all these types of channels are voltage gated. كل هذه الانواع طلاب اللي يشوفوها من القنوات هي قنوات خاصه لايونات معينه، مثل ما جاي تلاحظون، يعني ايون الصوديوم الى قناه خاصه بتعرف بفولتج جيتد. نخلي ببالنا فد نقطه مهمه جدا،
انه هذه القنوات ما موجوده يعني خلينا نقول بنوع خاص من الخلايا الجسم، لا، كل خلايا الجسم موجوده بها هذه القنوات ضمن غشاء الخليه، طبعا لتاديه وظائف معينه. هسه راح نشوف بعدين الوظائف المعينه لكل قنوات من هذه القنوات، لكن المهم هنا هذا النوع من القنوات يفتح ويغلق اعتمادا على اختلاف الشحنه، تركيز الشحنه لهذا الايون. We have another type of channels. In addition to the voltage-gated channels, there is what is called ligand-gated channels. This type of channels are opened and closed depending upon what? Depending upon binding of specific ion or substance into a receptor, and this binding of the ion to the receptor will cause conformational changes in the receptor, lead to opening of the channel. بعبارة أخرى، هذا النوع من القنوات ما يعتمد على شحنة الأيون، اختلاف تركيز شحنة الأيون، يعتمد على ارتباط أيون معين بريسبتر مستقبل خاص. فلما يرتبط بالمستقبل الخاص هذا أو الريسبتر على غشاء الخلية، هذا المستقبل الخاص إلى تو دومينز، إلى موقعين يسمونه موقع ارتباط خارجي وموقع داخل الخلية. راح بس يرتبط به المادة المعينة أو الأيون واللي يعرف بالليجاند، لما يرتبط بالريسبتر راح يصير تغيرات بشكل هذا الريسبتر، وهذه القناة تؤدي إلى فتح القناة حتى يدخل لي مادة أخرى. والمثال عليها هو نيكوتينيك أستايلكولين شانل. بالمناسبة هذا النوع من القنوات أيضا يسمى is also called ionotropic channels. فراح نلاحظ انه هذا النوع من القنوات على سبيل المثال لو نفترض انه هذا غشاء الخلية، فاكو هنا ريسبتر مستقبل. لما يجي الاستايلكولين، خلينا نرمز لها هكذا، ويرتبط بالريسبتر، هذا الارتباط راح يؤدي الى فتح قناة خاصة هنا راح يدخل من خلالها ايون الكالسيوم. فهذا النوع يسمى بالقنوات المتعلقة بالارتباط ligand-gated channels. This type of channels, there will be specific receptor into which a ligand, here the acetylcholine is the ligand, which will bind to its specific receptor on cell membrane and allow to open the channel to permit for entrance of calcium ion. There is also another and last type of channels in addition to voltage-gated ion channels and ligand-gated ion channels. There is a type which is called leakage channels. From the nomenclature, from the name of this type of channels, we are going to see that the opening and the closure of this type of channels depend on difference in concentration of ions on two sides of cell membrane. And it is called leakage. Why? Because when they are open, there will be leak of ions. يعني هذا النوع من القنوات يسمى بقنوات التسرب.
هذا يعتمد على تركيز الايونات على جهتي غشاء الخليه. طبعا بالمناسبه هذا النوع يفتح ويغلق عشوائيا اعتمادا على التركيز. اكو نوعين من عندنا بالاضافه لهذا النوعين، فاكو نوعين يرجعون للليكد شانل. اول هو صوديوم ليك شانل، والثاني هو بوتاسيوم ليك شانل. فطلاب بعد هذه المقدمة البسيطة عن القنوات والتذكير بها القنوات الموجودة بغشاء الخلية، راح نتطرق هسه لموضوع مهم جدا جدا اللي هو resting membrane potential. The resting membrane potential. First of all, we have to pay attention for the word potential. Potential means, in simple meaning, of course, means electricity. Potential means electricity. In other words, potential يعني خلينا نحكي بالعربي. Potential يعني الكهرباء. فهنا جهد الغشاء في حالة بس نخلي ببالنا فد نقطة مهمة جدا، انه resting membrane potential هذا موجود ايضا بجميع اغشية الخلايا، ولكن خصوصا الخلايا العصبية، لكن نعم جهد resting membrane موجود بكل اغشية خلايا الجسم. So how it is done? Let's suppose together that here is a cell. This is a cell, and this is a specific protein channel. It is called sodium potassium pump. This channel, specific channel, is called sodium potassium pump. This pump or channel or specific channel is found in all cell membranes of all the cells within the body. هذا النوع من القنوات هو مضخة خاصة، بروتين خاص يسمى بمضخة الصوديوم والبوتاسيوم، موجود في كل أغشية خلايا الجسم وتعمل باستمرار. شنو عمل هذه المضخة؟ طلاب قبل كل شيء احنا خلينا نستذكر انه داخل الخليه اكيد موجوده نواه الخليه، نسميها النوكليوس، وموجود ايضا تراكيب اخرى، يعني مثلا موجوده بروتينات معينه، بروتينز، and other constituents ومركبات اخرى. ونخلي ببالنا فد نقطة مهمة جدا، انه البروتينات هذه اللي داخل الخلية اصلا شحنتها تكون مشحونة بالشحنة السالبة. هذا اول شيء نخلي ببالنا. خلينا نشوف هذه القناة اللي هي الصوديوم بوتاسيوم بامب شلون تعمل وشنو عملها بكل انواع خلايا الجسم.
صوديوم بوتاسيوم بامب هذه المضخات شو تسوي؟ هذه عملها الرئيسي انه تطلع 3 ايونات من الصوديوم الى خارج الخليه، وتدخل بنفس الوقت تدخل 2 ايونات من البوتاسيوم الى داخل الخليه. فمثل ما هو واضح هنا جاي يشوفون طلاب انه هذه مضخه الصوديوم البوتاسيوم اللي موجوده بكل اغشيه خلايا الجسم، وظيفتها مثل ما جاي نشوف بنفس الوقت تقوم باخراج 3 ايونات من الصوديوم الى خارج الخليه، وتدخل 2 بوتاسيوم الى داخل الخليه. هسه خلينا ننتبه احنا وانتم تعرفون انه الصوديوم شحنته موجبه والبوتاسيوم ايضا شحنته موجبه، لكن بسبب هذا العمل اللي جاي تقوم به هذه الصوديوم بوتاسيوم بامب، لما نطلع 3 صوديوم معناتها 3 شحنات موجبه طلعت خارج الخليه، وتدخل 2 بوتاسيوم معناتها شحنتين موجبه دخلت داخل الخليه. ايش راح يصير لو نباوع؟ راح يصير معناتها عندي راح يصير فرق بكل عمليه اخراج 3 صوديوم وادخال 2 بوتاسيوم، راح يصير عندي فرق شحنه موجبه واحده. بعباره اخرى داخل الخليه جاي ينقص من عنده، جاي ينقص شحنه موجبه واحده بكل عمل من هذا. So, in other words, the sodium potassium pump will pump to outside 3 ions of sodium and cause entrance of 2 ions of potassium to inside of the cell, and this will cause a difference or shortage in what? In the positivity inside the cell. The positivity inside the cell will decrease because of the action of sodium potassium pump. And in addition to that, when the positivity decreases because of the sodium potassium pump, the negativity of course will increase. And we have to recall and pay attention to that the infrastructures inside the cells like proteins are previously they are negative charge. So this will cause what? Cause a tremendous or a huge aggregation of negative charge inside the cell till the inside of the cell potential reaches to be about minus 90 millivolt. minus 90 millivolt. يعني بعبارة أخرى احنا بهذا العمل اللي قامت به الصوديوم بوتاسيوم بامب وبكل أنواع الخلايا بالجسم وبكل أغشية الجسم، أغشية خلايا الجسم عفوا، لما نطلع 3 صوديوم وندخل 2 بوتاسيوم وعندي أصلا بروتينات داخل خلايا شحنتها سالبة، معناته جاي يصير عندي فرق بالشحنة مقداره واحد موجب، فجاي تتناقص موجبية داخل الخلية بتتجه باتجاه السالب إلى أن توصل ناقص 90 ملي فولت. بالحقيقة هي ما توصل بالبداية ناقص 90 ملي فولت، توصل تقريبا ناقص 75 ناقص 86. لكن عندي أنا قناة قبل شوية ذكرتها اللي هي بوتاسيوم ليك شانل. بوتاسيوم ليك شانل هذه القناة انه مثل ما جاي تلاحظون بسبب الصوديوم بوتاسيوم بومب جاي يدخل 2 بوتاسيوم ويطلع 3 صوديوم، معناتها تركيز البوتاسيوم جاي يزيد داخل الخلية. فلما يزيد راح تتحفز قناة أخرى اللي هي بوتاسيوم ليك شانل تنفتح. احنا قلنا الليك شانل قبل شوية قلنا تنفتح وتنغلق اعتمادا على اختلاف التركيز. انفتحت فهذا يؤدي شنو؟ يؤدي بسبب فرق التركيز إلى شنو؟ إلى أنه من البوتاسيوم راح يطلع ايونات البوتاسيوم راح تطلع من خلال القناة خارج الخلية.
معناتها شنو؟ معناتها السالبيه النيجاتيفيتي داخل الخليه راح تزداد اكثر فتوصل الى ناقص 90 ملي فولت، وهذا هو ما يعرف بالresting membrane potential. So this is the potential. The minus 90 millivolts is the potential of the inside of the cell. Recalling again, how was the potential inside the cell generated? It is generated by the action of sodium-potassium bond when it caused what? Extrusion or repelling or conveying, carrying 3 ions of sodium to outside the cell and entrance of 2 ions of potassium to inside of the cell. And this will create a difference, a shortage in positivity inside the cell. And in addition to that, after accumulation of potassium ion inside the cell, a leak channel of potassium will be stimulated and be open, and more potassium will leave the cell to outside the cell, leaving the inside of the cell to be negatively charged, reaching to about minus 90 millivolts. So, at case of rest means without response to action. There is no response to action when the cell membrane at a rest stage or rest status, the inside of the cell membrane is minus 90 millivolt charge. هذا هو طلاب ما يعرف بجهد غشاء الخلية في حالة الريست، يعني معناتها في حالة انه ما جاي ايعاز معين حتى تتحفز الخلية. طبعا هذا جدا مهم خصوصا بالخلايا العصبية اللي راح تنقل لي النبضة العصبية. احنا سامعين بالنبضة العصبية، هي شنو هي النبضة العصبية؟ النبضة العصبية عبارة عن بوتنشال، عبارة عن كهرباء. طيب هاي الكهرباء شلون تولدت وانتقلت على شكل بوتنشال؟ لازم تكون الخلية العصبية بالبداية في حالة ريست حتى ننتقل للخطوة الثانية اللي هي الاكشن بوتنشال او جلد الفعل. طبعا قبل لا نتطرق لعملية شرح الاكشن بوتنشال جهد الفعل، هذا مخطط بسيط يوضح هذا المخطط. ليش نخلي الصفر هنا؟ هذا المخطط متكون من الخط العمودي اللي واضح هنا هو ملي فولتس يقيس الملي فولتس، وهنا اجزاء من الثانيه الزمن، هنا الكهرباء وهنا الزمن. فلو نفرض انه هذه النقطه هي 0 ملي فولتس، قبل شويه شرحنا الرستنج ممبرين بوتنشال وقلنا انه الجهد داخل غشاء الخليه بحاله الريست هو ناقص 90 ملي فولت. هذا سميناه رستنج ممبرين بوتنشال داخل الخليه ناقص 90 هو جهد
داخل الخلية ناقص 90 ملي فولت. طيب when there is a stimulus is applied on cell membrane, first of all, when a stimulus is applied on cell membrane, this stimulus will cause gradual opening of voltage-gated sodium channel. Gradual opening of voltage-gated sodium channel. So let's suppose together that here is a cell membrane, and we have said that because of sodium potassium pump, the inside of the cell now is negatively charged, and it is about minus 90 millivolts. And at this state, at this moment, the concentration of sodium is high outside the cell because of action of sodium potassium pump. While on other direction, potassium concentration is very high inside the cell. Because of sodium potassium pump. So the cell now at a rest state. When a stimulus is applied, for example, in case of optic nerve and optic receptors in the eye, the stimulus is the light. The stimulus is the light. So when light is applied on the receptors, the stimulus will cause gradual opening of specific channels. Specific channels, they are the voltage-gated sodium channels. So when a stimulus is applied, this will cause opening of voltage-gated sodium channels gradually. So there will be gradual opening of voltage-gated sodium channels, and sodium ions will enter to the inside of the cell gradually. This entrance of sodium ions, in other words, the positive charge, will cause the inside of the cell to increase in positivity. So the positivity inside the cell will increase towards what? Towards the positive direction because of gradual entrance of sodium ions, till when reached to minus 55. When the positivity reached to minus 55, this is called the threshold level. The threshold level. At this point, the sodium voltage-gated channels will open largely, and the huge amounts or tremendous amounts of sodium will enter to the inside of the cell. And this tremendous amount entrance of sodium ions to inside of the cell will increase fast, increase the positivity inside the cell to reach to about 35 millivolts in positive state.
This case or this phase is called the depolarization phase. The depolarization. Depolarization means the removal of polarization, removal of the negative charge from inside of the cell. So depolarization phase, which starts from -90 till +35, it occurs because of opening of voltage-gated sodium channels when stimulus is applied. خلينا نعيد الشرح بالعربي. فالاكشن بوتنشال جهد الفعل طلاب يبدا الخليه كانت بحاله الرستنج ممبرين بوتنشال والداخل مال الخليه كان ناقص 90 ملي فولت. منو سوى هاي الحاله؟ شرحناه قبل شويه قلنا هو بسبب الصوديوم بوتاسيوم بامب. فلما يجي الحافز يطبق على الخليه الحافز المعين قد يكون حافز ميكانيكي كهربائي وتبر راح يسبب لي فتح لكن تدريجي، فتح قليل بقنوات الصوديوم من نوع فولتج جيت الصوديوم شانل. هذا راح يؤدي الى دخول الصوديوم اللي تركيزه عالي خارج الخليه، تركيز الصوديوم عالي خارج الخليه بفعل الصوديوم بوتاسيوم بامب، فراح يدخل الصوديوم ايونات الصوديوم الى داخل الخليه لكن شنو؟ ببطء. هذا الدخول يؤدي طبعا الى انه تزداد داخل الخليه تدريجيا الشحنه الموجبه وجاي يصعد عند الكير الى ان تصل الى ناقص 55 ملي فولت يسمونه ثريشولد ليفل، يعني مستوى العتبه. هذا المستوى راح تنفتح قنوات الصوديوم بشكل كبير فولتج جيت، تنفتح. لما تنفتح قنوات الفولتج جيت الصوديوم شانلز هذا راح يؤدي الى دخول مفاجئ وباعداد هائله بتراكيز هائله العفو من ايونات الصوديوم. هذا الدخول يؤدي الى فايرنج ليفل، مستوى الانطلاق باتجاه الموجب، فراح تنطلق بسرعه موجبيه الخليه الى ان تصل الى 35 ملي فولت موجب. هذا الطور يسموه بازاله الاستقطاب depolarization phase. فالاكشن بوتنشال يتكون من فيسين، هسه راح نشوف. الطور الاول هو الديبولاريزيشن وانا رسمته هنا بالكيرف، زوال الاستقطاب. زوال الاستقطاب شنو؟ يعني زوال الشحنه السالبه من داخل الخليه. هذا زوال الاستقطاب سببه دخول ايونات الصوديوم بالترتيب والشرح اللي شرحناه. طبعا انت تخيل طلاب، تخيل انه داخل الخليه كان سالب وفجاه يقلب الى موجب. هذا الانقلاب راح يولد لي البوتنشال، يولد لي الجهد الكهربائي، كانما جاي يتولد عند التيار متناوب. بعباره اخرى انتم تعرفون بالكيمياء داخل خليه معينه او داخل تركيب معين شحنه سالبه، لما فجاه ابدل على شحنه موجبه راح يولد جهد كهربائي، هو هذا البوتنشال. بس الطور الاول مالته هو زوال استقطاب بالترتيب اللي شرحناه. So after that, and when the charge inside the cell reaches to 35 in positive, this will cause closure. Now there will be closure of voltage-gated sodium channels. Now the voltage-gated sodium channels will be closed. And at this moment of the closure of voltage-gated sodium channels, there will be opening of another type of channels. They are the voltage-gated potassium channels. We have speak about the voltage-gated channels, and we have said in the start of the lecture that there are many types of voltage-gated channels. Of them, the voltage-gated sodium channel and the voltage-gated potassium channel. So at the moment of the closure of sodium voltage-gated channels at level of or at charge of 35 in positive,
there will be sudden opening here of what is called voltage gated potassium channels. When voltage gated potassium channels are open, there will be tremendous, huge exit of potassium ions from inside of the cell to the outside of the cell. The exit of potassium ions to outside of the cell, in other words, exit of positive charge. This will cause what? Declination in current. So the charge will also decline again towards what? Towards the negativity. When potassium ions leave the cells because of opening of voltage-gated potassium channel, this will lead to exit of potassium ions, because of difference in concentration. Concentration of potassium is high inside of the cell. So when the channel is open, because of difference in concentration, potassium now will leave the channel and the charge inside of the cell will decline towards the negativity again. And this phase of declination of charge is called repolarization. The repolarization means the back of the negative charge again. The re-establishment of negative charge again inside the cell to reach to -90. خلينا نشرح الطور الثاني بالعربي. فبعد أن صار عندي انطلق جهد الفعل مثل ما قلنا، وصار عندي زوال استقطاب بسبب فتح قنوات الصوديوم. بعد أن طبق الحافز ودخل الصوديوم وصارت عندي شحنة موجبة من -90 إلى 35 ملي فولت بالموجب. لما يوصل هذا الموجب داخل الخلية إلى 35 معناتها صارت الشحنة كثير موجبة داخل الخلية. عندي بوتاسيوم أصلاً موجب وإجا صوديوم أصلاً موجب، فهذا راح يحفز ما يعرف بقنوات البوتاسيوم المتحكمة بواسطة الشحنة اللي هي فولتج جيتد بوتاسيوم channel إنه تنفتح، لأن الموجبية داخل الخلية كلش ازدادت. وهاي راح تنغلق، من هي تنغلق الصوديوم فولتج جيتد channel وتنفتح البوتاسيوم فولتج جيتد. لما انفتحت البوتاسيوم فولتج جيتد channel هذا راح يؤدي إلى خروج الأعداد التراكيز الهائلة من أيون البوتاسيوم إلى خارج الخلية. طيب لما يخرج البوتاسيوم إلى خارج الخلية أكيد الموجبية داخل الخلية راح تبدأ تقل ويصير عندي انحدار بالكيرف باتجاه السالب. بدأت السالب ترجع وبسبب عودة السالبية بين قوسين الاستقطاب يسمى هذا الطور بالريبولاريزيشن أو عودة الاستقطاب. فطلاب هذه العملية زوال الاستقطاب يعني انقلب داخل الخلية إلى موجب بالسبب اللي شرحناه ودخول أيونات الصوديوم، وبعدين عودة الاستقطاب انقلبت داخل الخلية رجعت إلى سالب. هذا الانقلاب من سالب أصلا في حالة الرست إلى موجب إلى سالب، هذا يولد كهرباء أو بوتنشل اللي راح تنتقل خلال الليف العصبي اللي تصل إلى أماكن أخرى من الجسم، مثلا إلى العضلات أو إلى أعصاب أخرى. هذا كل شيء بالنسبة إلى محاضرة اليوم. شكرا جزيلا لاستماعكم وأتمنى تكون مفيدة. This was all today for explanation about the resting membrane channels and action potential. Thank you so much for your listening and I hope to see you again in next lecture.